This conference will now be recorded. Right. So like the vendors which would be supporting this website purchase. So alane manaki ikkada route 53 ane oka service untundi. So under which also you will be able to go ahead and purchase the new websites. Not only GoDaddy and any other external vendors ni reach avalsina necessity ledu. So if you want to use it internally with the domain name, so that also you can go ahead and use it. For that you have to purchase. Hope you are aware, like so for using any website or anything like Amazon.com or Flipkart.com, whatever the name that you want to give. So you need to have that website free. Free in the sense no one should be using that website, right? So already a website never occupies Shekapate, so you can use it, and then accordingly you have to pay yearly bills for that, and then you can use that website. So even that can be done with the static website hosting. And again, it's requirement. So మీకు నాకు అదంతా అంత రిక్వైర్మెంట్ ఏం లేదు, నాకు జస్ట్ ఇంటర్నల్ గా డేటా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అనుకుంటే, సో యూ కెన్ share this S3 URL. So that is not a problem. So if you just click on it, so this default page, so same thing, welcome to my website, new hosted domain is there, right? So just I have kept that particular index page. So you can do it either ways. So yesterday what we have done is we have made it public, if you remember, right? So I have made it public. So ala kaakunda in case meeku specific ga rules edaina raali, particular list of users ki maatrame allow cheyali, ala restrictions edaina impose cheyali anukunte ganaka, so you can go ahead and take the help of a bucket policy again, right? So the same thing whatever we have done with the user management, right? So a particular domain ever access cheyochu anedi maname limit cheyochu. So that is one thing which we have to remember. So if someone asks you, can we host a website using S3? Yes, but it's a static website hosting. So you have to remember this term, right? And it will be helpful for supporting index.html and error.html pages. And at the same time, any kind of redirection rules if you want to write internally to any other domain, right? So ఈ domain నుంచి వేరే దానికి redirection అవ్వాలి అనుకున్నా, so you can come up with that particular redirection rules as well. So earlier we used not to have this particular redirection rules or which were supported. So now we have this flexibility so that we can also work with the redirection rules here. So that is much about it. And so we have covered most of the properties that are relevant. And apart from this, we should know about the VPC endpoints, which I said yesterday, right? So for that, we need to attach the IAM rules. So that IAM rules attach చేయాల్సిన necessity ఉంటుంది. So I'll quickly show you one or two use cases where we can implement the VPC endpoint concept, right? So as I said, can anyone tell me what is the need of any kind of endpoints I have discussed, right? So in the case of VPC, I said so we'll have multiple other services like direct connect, you will have VPC endpoints, you will have VPN, so multiple other services. So what is the major purpose of endpoints that we do have? So what is the use of having the endpoints here? So I'll be just discussing one of the use case. Yes, tell hello, me. madam. Yes. To get private connection between VPC and AWS service. Right. So exactly. So whatever the services that are having, right? So basically VPC కింద services అంటే my EC2 instances. So that is what we do, right? So మన network కింద మన servers ని host చేసుకుంటాం. So ఆ particular EC2 instances or servers కి నేను S3 through communicate అవ్వాలి. So for public instance there is no problem. For the private instance, so we need to have this particular private communication which needs to be enabled. So for that reason, so you will be trying to go ahead and use a service called VPC endpoint. So but for the public EC2 instances, for example, whatever the VPC that we have discussed earlier, for example, the basic VPC whatever we have seen, right? So simple like an public EC2 instance, whatever it is there. So ila public subnet lo ఉన్న EC2 instance ni S3 bucket తో communicate చేయొచ్చు. At the same time private also you can do it. So public there is no problem, so nothing much complicated. But here so how you will authenticate between these two things, right? So అంటే ఈ EC2 instance నుంచి అక్కడ ఎక్కడ ఉన్న S3 bucket కి ఎలా authenticate చేస్తారు. So that is one thing. And another thing is, so I don't have a public IP for a private instances, right? So private instances కి
నాకు ఎలా అయినా పబ్లిక్ ఐపీ కూడా ఉండదు, సో నేను కనెక్ట్ అవ్వలేను. సో దాంట్లో ఉన్న దానికి S3 ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, అది ఒక యూస్ కేస్. సో వేర్ వీ క్యాన్ ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ VPC endpoints, రైట్? సో హియర్ విల్ సీ బోత్ ద థింగ్స్. సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ తో చూద్దాం, అట్ ద సేమ్ టైమ్ we will also see private subnet. For that we need to know about the IAM roles, right? So IAM role ఏంటి అంటే, so it defines the access between your EC2 instance and S3, రైట్? సో S3 కి EC2 కి మధ్య యాక్సెస్ ఉంటుంది కదా, సో సర్వీస్ లెవెల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది కదా, అది ఎనేబుల్ చేయడానికి మనం ఒక పర్టికులర్ కేటగిరీని చూస్ చేసుకుంటాం. సో విచ్ ఈస్ అండర్ IAM, రైట్? సో విచ్ ఐ సెడ్ ద security part, right? So most of the security in case of AWS is primarily carried out by using IAM service. So majorly I can say for the user management and different levels of services that we do have, right? So once we are good with that particular IAM role, it is very easy. So if you remember, I said we'll be using CLI and a command line interface through manam communicate avvachu, instances lo nunchi data bucket loki copy cheyochu, bucket lo nunchi EC2 instance loki copy cheyochu. So anything you can do it. Suppose నాకు database backup file ఉంది, S3 bucket లో old database backup file, అది తీసుకొచ్చి నేను ఏదైనా database server లో కాపీ చేయాలి. సో అది ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి. అవన్నీ ఏంటి అంటే రోల్స్ ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ CLI త్రూ యూ విల్ బి ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ డూ, అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే కమాండ్ లైన్ త్రూ చేయాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ త్రూ పోర్టల్. సో కన్సోల్ నుంచి అది పాసిబిలిటీ, అంటే డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ అలాంటి ఆప్షన్స్ మనకి ఎక్కడ కన్సోల్ నుంచి ఫేసిబిలిటీ ఉండదు. సో ఫర్ దాట్ ఆథెంటికేషన్ ఈస్ నీడెడ్, రైట్? సో ఏదైనా టూ సర్వీసెస్ మధ్య ఆథెంటికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కదా. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ యూ విల్ బి హ్యావ్ to know about the user creations and the roles creation and how to create the roles among different services, to the different services madhya ela allow cheyali. So you have to know this. So then only you will be able to go ahead and do the endpoints, right? So I said one of the basic thing which we'll be seeing is we'll try to see this use case where you have to communicate between your EC2 and S3. So this EC2 is under VPC and that S3 is out of VPC, రైట్? సో బేసికల్ గా మనం VPCలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అంటే మేజర్ గా మనం డిస్కస్ చేసేది EC2 ఇన్స్టెన్స్ గురించి, ఐదర్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ VPC, ఈ S3 అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ VPC, రైట్? సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ VPC ఉన్న సర్వీస్ కి ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది? సో అదర్ సైడ్ ఇట్స్ త్రూ ఎండ్ పాయింట్. సో వీ క్యాన్ మేజర్లీ ఫర్ సబ్నెట్, పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి అయితే వి డోంట్ నీడ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. So simple role creations to succeed cheyochu, but we'll see both at a time so that you can understand the difference. And for private subnet, whatever they write, so you cannot get a direct communication. So here we have to take help of these endpoints to get the private communication. So the term itself says the private communication, right? So between your EC2 instance, which is under VPC, with S3 out of VPC, right? So that is what the main purpose. So even though you see the database, whatever you are using other endpoints also, right? The same purpose. So which is outside of VPC. ఈ database service కూడా ఏంటి VPC కింద లేదు. So this is outside of VPC. So if I want to go ahead and communicate between that particular two things, like to enable the private communication among these two environments or these two services, there also comes the endpoint. So in those kind of requirements, you will pick up this particular endpoint. So these are like few of the use cases where we can take help of VPC endpoints to enable the communication. So for that, as I said, we'll initially go through this particular service IAM. సో నాట్ మచ్ కాంప్లికేటెడ్. సో మనం చూసిన అంటే S3 VPCతో కంపేర్ చేస్తే ఈజీగానే ఉంటుంది సర్వీస్. బట్ వాట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ హియర్ ఇస్ ద టర్మినాలజీ, right? So you should not deviate with the terminology that we are using here. So here, as I said, I'm repeating. So creation is very, very easy. So everything will be visible from the console. If you just see once, you can also do it everything easily from your end. The only thing is whenever you are conveying it, right? So how the security is getting achieved, what are the security parameters you need to follow? So all these questions would be there, right? So the terminology should be same. ఎందుకంటే పోర్టల్లో నాకు ఎలా అయితే నేమింగ్ డిస్ప్లే అవుతుందో అదే నేమింగ్ తో నేను కన్వే చేయాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఐ చేంజ్ ద టర్మినాలజీ. సో టర్మినాలజీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, అదర్వైజ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. మేజర్లీ హియర్ ద థింగ్స్ విచ్ వుడ్ బి టేకింగ్ ఎ లుక్ ఇస్ users. So here whenever we are trying to log in, so what is the default details that are needed if I want to log into AWS account? For now what we are using, the default details. Suppose if I want to go ahead and log into my AWS account, so what is the basic information that we need? Root user and password. Password, right? So
Yeah, so simply what we are trying to do is we are creating our own account. అంటే మనమే ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో బై డిఫాల్ట్ ఐ ఆమ్ ద ఓనర్, రైట్? సో విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ రూట్. రూట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ the administrator part. So he can do anything within the account. He can create, he can delete, he can basically go ahead and increase the limitations. So plan change చేయాలన్నా చేంజ్ చేయొచ్చు. And if you want to purchase new resources, he can do that. Anything basically, right? So he's like an administration person who can do anything within your account. But usually, so whenever we actually go ahead and work into the real-time environment, right? So we should never give such access to all the users. So whoever the users there in your environment, right? So you should never give the full admin privileges to all the users in your team, right? So why we should not give? That is one thing. Another thing is why this limitation is needed. So why this limitation should be given for the different users, right? So because so it depends on different team. For example, we have development team, we have testing team, we have an operations team. So like different teams are there and there are different services as well, right? So like EC2 undi, storage services unnai, networking services unnai, database services unnai, and security relevant services unnai. So there are multiple services. So it is not that every person will be working on all the single services that we are having. అక్కడ ఉన్న ప్రతి సర్వీస్ మీద అందరు వర్క్ చేయాలని లేదు. ఇప్పుడు డెవలపర్స్ ఉన్నారు, సో దే మైట్ బి వర్కింగ్ జస్ట్ విత్ యువర్ S3 బకెట్. సో డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి, లేకపోతే మీ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఏదైనా ఓల్డ్ బ్యాకప్ ఫైల్స్, డేటా కంటెంట్ ఏదైనా పెట్టుకోవడానికి S3 యూజ్ చేస్తారు. దే వుడ్ నాట్ జనరలీ వర్క్ విత్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, రైట్? సో వాళ్ళు సర్వర్ క్రియేషన్ లో కానీ, సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేయడం కానీ, సర్వర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే లాగిన్ అవడం కానీ, దే డోంట్ హ్యావ్ ద వర్క్ విత్ రిలవెంట్ టు EC2. అలానే బ్యాకప్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు స్నాప్ షాట్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే సో దే డోంట్ హ్యావ్ వర్క్ రిలవెంట్ టు దోస్ సర్వీసెస్, రైట్? సో దట్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఆపరేషన్స్ పర్సన్. సో ఎవరైతే EC2 ప్రొవిజనింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారో అది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో సర్వర్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ అయితే వర్కౌట్ చేయడం, ఇన్ కేస్ ఏదైనా కొత్త ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయాలంటే చేయడము, ఏ టైప్ కావాలనేది చూస్ చేసుకోవడం, అదంతా ఆపరేషన్స్ పర్సన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో డెవలపర్ విల్ నాట్ కమ్ దేర్. So if you want some data in S3 or any other development services, right? So then he will come and use it. Otherwise he don't need to go ahead and work on all these set of services, right? So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే segregated access ఇస్తాం, right? It means ఏ person కి ఏ సర్వీసెస్ ఇస్తే వాళ్ళకి మినిమం లెవెల్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ మనం ఇవ్వాలి అని. ఎప్పుడైనా సెక్యూరిటీలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఏ యూజర్ కైనా మినిమం ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వాలి. What is mean by minimum privilege? Minimum privilege is nothing but so maximum okay ఈ పర్టికులర్ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తాడు ఈ పర్సన్, సో ఓన్లీ S3 మాత్రమే ఇవ్వాలి. సో ఇంకా మిగతా సర్వీసెస్ నేనేమి ఇవ్వను. సో బికాస్ హీ విల్ నాట్ యాక్సెస్. సో ఇన్ కేస్ తనకు కావాలి అనుకోండి, ఇన్ కేస్ దెర్ ఇస్ అ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్, ఐ విల్ యాడ్ ద పర్మిషన్స్, right? So everything is in a single click where you can go ahead and add simple permissions to the user. It is not mandatory అంటే మీరు క్రియేషన్ చేసేటప్పుడే నేను మొత్తం పర్మిషన్స్ అటాచ్ చేసి ఇవ్వాలి అనేది రూల్ ఏం కాదు. సో later point of time, whenever you want to come up and give the additional access to the users, right, you can come up and give the access. Very easy. And so IAM is considered as a key for different users. So right, I'm the user there. So నాకు ఏ సర్వీసెస్ కి యాక్సెస్ ఉంది అని డిసైడ్ చేసేదే IAM user లో ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలి అంటే పర్మిషన్స్ అని చెప్తాం. సో పర్మిషన్స్ విల్ లెట్ ద సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దట్ ఐ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు. సో ఓన్లీ నాకు ఆ సర్వీసెస్ దేనికైతే యాక్సెస్ ఉందో సో దానికి మాత్రమే నేను కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాను. అండ్ రిమైనింగ్ సర్వీసెస్ ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. Right, so here you can see it's just a web service that helps you securely control the access to different AWS resources. Here, as I said, it's through permissions. So basically authorization is majorly carried out here by adding the relevant permissions to different users. And here, as I said, for the first time whenever we are creating the account, right, so this is through root account. So basically the root account will have a full level of access and can do anything with your account, right? So he can delete the account, he can create new resources, he can delete the resources, he can change the plan, like free tier undi, so he want to change that particular basic plan to some other plan, and whatever basically he wanted to root account person can do anything. But
as for security concerns, we don't want to share the same root level of access to different users for performing their day-to-day activities. So here you can see a user and here services, right? So towards your left side, whatever you are seeing, right? So these are the users who are trying to log in, and towards the right side, whatever you are seeing, right? So these are different services: networking services, storage services, development tools, messaging services, SNS ఉంది, మెసేజింగ్ సర్వీస్ అది, విపిసి మనం నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్ చూసాం కదా, ఇది పేమెంట్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. సో ఈ పర్సన్ ఏ సర్వీసెస్ కి వెళ్ళి ఆథెంటికేట్ చేస్తాడు అని డిసైడ్ చేసేది ఎవరు అంటే ఐఏఎం. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ కీ ఫర్ యువర్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. సో ఆ కీ ఎంతవరకు మీకు ప్రివిలేజ్ ఇచ్చిందో అంతవరకు మాత్రమే మీరు వెళ్ళగలుగుతారు. సో మోర్ దెన్ దట్ ఐ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ with other services in your environment. So why we are doing this? For security reasons, right? So because for example development person ఏ ఉన్నారు, సో మనం అలా స్ట్రాటజీ ఏం ఫాలో అవ్వట్లేదు, సపరేట్ ఐఎం యూజర్స్ క్రియేట్ చేయట్లేదు. సో రూట్ యాక్సెస్ అందరికి ఇచ్చాం అనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ హీస్ మిస్టేక్. హీ మైట్ నాట్ బి హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ హ్యాండ్లింగ్ ద స్నాప్ షాట్స్ ఈబిఎస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు ఈ ఈబిఎస్ హ్యాండిల్ చేయడం కానీ, EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ హ్యాండిల్ చేయడం కానీ, అది తన రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు, రైట్? సో బట్ మై మిస్టేక్, హీ వాంటెడ్ టు సీ సమ్ డేటా and he have deleted some information there, right? So which cannot be retrieved back. So who would be then be responsible for that, right? So whoever is having the or maintaining this particular IAM administration part or user administration part, right? So they would be held responsible because general గా అన్ని యూజర్స్ కి ఇవ్వద్దు, because whatever his task, right? సో అతను రెగ్యులర్ గా చేసే యాక్టివిటీస్ ఏంటి, రెగ్యులర్ గా చేసే టాస్క్ ఏంటి, ఏ సర్వీసెస్ తో అతనికి పని ఉంటుంది అతని డే టు డే జాబ్ లో, సో దట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఫస్ట్ ప్రాపర్లీ, రైట్? సో ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా మిస్ చేసినా ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఎందుకంటే మనం లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో అయినా పర్మిషన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్సన్ ఉన్నారు, నేను S3 కి ఇచ్చాను, లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో హీ వాంట్ టు క్రియేట్ సమ్ నోటిఫికేషన్ సర్వీసెస్, రైట్? సో మెసేజింగ్ సర్వీసెస్ ఉంది కదా, అంటే ఈమెయిల్ పుష్ నోటిఫికేషన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. సో దెన్ వాట్ he will come, we will add the access or we will add the permissions to that user. ఎవరైతే అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటారో వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తాం, ఇట్లా నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, సో ప్లీజ్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ గివ్ మీ ద యాక్సెస్ టు దిస్ సర్వీస్. దే విల్ యాడ్ ద పర్మిషన్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. ఈవెన్ దో మనం క్రియేషన్ ఆఫ్ యూజర్స్ లో మిస్ చేసినా కూడా దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్, రైట్? యూ కెన్ యాడ్ పర్మిషన్స్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. సో దట్స్ వై ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఎప్పుడైనా మినిమం ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వండి. అండ్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇచ్చేటప్పుడు, ఏదైనా సర్వీస్ కి ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఇవ్వండి. ఫుల్ యాక్సెస్ ఇస్తే వాళ్ళు డిలీట్ కూడా చేయగలుగుతారు రిసోర్సెస్, రైట్? సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ డూయింగ్ good, then that is fine. But if you don't know how to handle the service but still you are giving the full access, if you are deleting something, so you will not be held the major responsibility. The person whoever is giving you the access, right? So he will be asked first, so meer enduku access icharu ee person ki, because he is not authenticated to go ahead and get the details for this service, right? So it is not that no one will do it wantedly, so by mistake it can happen sometimes. So that's the reason. So always recommended for security reasons, give the minimum privileges, right? The least privileges that are needed. If anything needed in future, you can come up and add those permissions. And here you can see these are the different features or different kind of additional advantages or benefits which I can say you can get by taking help of IAM. So shared access to your account, it is nothing but you can have a particular attribute which will be helping us to grant the permissions to like the work with the different resources section, and without actually going ahead and sharing the password or key, right? So access key ante nenu cheptanu. So ikkada manaki enti ante major ga so I'm just saying like major two ways of accessing your users. One is username and password, so which you are using by default. Another way which we'll be using is access key and secret key ID, right? So that is the alternative ways, and so in order to go ahead and log in, so that is also like a username and password, but it has more features than coming with the default username and password. And whenever you are authenticating to the EC2 instances, whenever you want to connect any user, right? So either user through meer ellali anukunte kachithanga, so every time we will try to go ahead and use this access key and secret key ID, right? I'll tell you how we can generate those things and all. So in the process of user creation only, we will do both the things. Two ways create chestam, right? So the programmatic access antaru,
ఇంకోటి కన్సోల్ యాక్సెస్ అంటారు. సో కన్సోల్ యాక్సెస్ అంటే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్ అంటే యూజింగ్ దోస్ క్రెడెన్షియల్స్ టు గో హెడ్ అండ్ లాగిన్. సో మోస్ట్లీ డెవలపర్స్ అందరూ వాళ్ళ యూజర్స్ ని ఆథెంటికేట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ప్రతి యూజర్ కి ఆ యాక్సెస్ కి అండ్ సీక్రెట్ కి ఐడి ఉంటాయి. సో దే విల్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ మెకానిజం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ కాంప్లికేటెడ్. సో జస్ట్ అక్కడే పోర్టల్లోనే మనకు కనిపిస్తుంది ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్ అండ్ కన్సోల్ యాక్సెస్ అని. సో ఫ్రమ్ దేర్ యూ విల్ ట్రై టు క్రియేట్. And the next thing is granular permissions, very important term. What is granular? Granular is nothing but giving different level of permissions to different people for different services, right? So ఒక్కొక్క పర్సన్ కి ఒక్కొక్క లెవెల్లో మీరు డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్ ని అటాచ్ చేస్తున్నారు కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as a granular. Developer only S3 కి. So I'm creating some XYZ user and then giving his permissions to S3. Next, the operations person, he need access to multiple services like EC2, S3 and VPC creations, all these services. I'm giving full privileges to this particular user, and then I'm just creating a environment for him so that he can go ahead and log in with that particular username and password, right? So ఆ username and password తో లాగిన్ అవుతారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే నా రోల్ ని బట్టి, అంటే నేను డే టు డే చేసే నా యాక్టివిటీస్ ఆర్ టాస్క్ ని బట్టి నా యూజర్ పర్మిషన్స్ డిసైడ్ అవుతున్నాయి, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ different people are having different set of permissions, right? So that is what we call it as a granular permission. So this is one of the best features that we have with the IAM. And the next thing is secure access to AWS resources, right? So this is nothing but the use case which I was talking about. మనం EC2 నుంచి S3 లో నుంచి ఏదైనా డేటా తెచ్చుకోవాలి, లేకపోతే EC2 ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ఏదైనా డేటాబేస్ లో బ్యాకప్ ఏదైనా తెచ్చుకోవాలి. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే 2 different సర్వీసెస్ మధ్య ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో carried out with the help of IAM features. IAM లోనే రోల్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సో యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వే ఆఫ్ credentials, you will try to go ahead and connect to the EC2 instances. Mostly ఇది చెప్పాను కదా ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్ అని. ఇంక ఇది మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఏదైనా 2 సర్వీసెస్ మధ్య కమ్యూనికేట్ అవడానికి ఫస్ట్ చేసేది అదే కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మన యూజర్ ని మనం ఫస్ట్ ఆథెంటికేట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకు ఆ S3 బకెట్ కి యాక్సెస్ ఉందా లేదా అని డిసైడ్ చేయడానికి. ఎప్పుడైనా మీరు ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ఒక S3 బకెట్ కి కానీ ఒక డేటాబేస్ కి కానీ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మీ యూజర్ ని ఆథెంటికేట్ చేసుకోవాలి. దానికి AWS కాన్ఫిగర్ అంటారు. సో అది ఫస్ట్ చేస్తేనే తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్స్ కి మనం ప్రొసీడ్ అవ్వగలుగుతాం. ఎందుకంటే దానికి తెలియాలి కదా మీ యూజర్ మీరు ఆథెంటికేటెడ్ యూజరా కాదా. ఎందుకంటే ఎవరైనా వచ్చి నాకు అట్లా డేటా కాపీ చేసుకోకూడదు కదా. సో what you will do is you will give an credential mechanism, and under which you will be able to go ahead and decide the permissions. So ఇవన్నీ మనం 1 by 1 కన్సోల్ త్రూ చేస్తే మీకు ఈ ఫీచర్స్ ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. సో నథింగ్ మచ్ టు వరీ. సో we will do the user creation, you will get this part. ఇది ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ఏమి ఉండదు. జస్ట్ కన్సోల్ త్రూనే జనరేట్ అవుతుంది. జస్ట్ మీరు అది తీసి మీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో యూజ్ చేసుకోవడం అంతే. మీరేం అక్కడ కొత్తగా ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. జస్ట్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. And the next thing is multi-factor authentication. So as till now, so we are logging with username and password, right? So there will be an additional layer of authentication which will be including. So what is this additional layer of authentication? So this is nothing but you have to give your username, you have to give your password. At the same time, what is this third factor, or what is the second factor of authentication? It is nothing but you will use a mobile application called Google Authenticator, and using this Google Authenticator, so it would be generating an code, రైట్? సో MFA కోడ్ అంటారు దాన్ని. ఆ కోడ్ ని మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇవ్వాలి. అది ఇస్తేనే లాగిన్ అవుతాం. అంటే ఆ డివైస్ మనతో ఎప్పుడు ఉండాలి. మీరు ఏ మొబైల్లో అయితే దాన్ని ఆథెంటికేట్ చేశారో ఫస్ట్ టైం, ఆ మొబైల్ డివైస్ ఎప్పుడు మనతో ఉండాలి లాగిన్ అవ్వాలి అంటే. ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి జనరేట్ అయ్యే ఒక కోడ్ ఉంటుంది, MFA కోడ్ అంటారు. సో విచ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్, దెన్ ఓన్లీ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్ విల్ బి completed, right? So that is one thing, so which you have to take care before going ahead and working. And this is also not just మీరు మొబైల్ లో గూగుల్ ఆథెంటికేటర్ అని ప్లే స్టోర్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. సో ఫస్ట్ టైం ఆథెంటికేషన్ కి అక్కడ ఆల్రెడీ మీకు పోర్టల్ నుంచి కన్సోల్ నుంచి ఒక కోడ్ లాగా వస్తుంది, క్యూఆర్ కోడ్ వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు స్కాన్ ఇట్ అండ్ మేక్ యువర్ డివైస్ ఆథెంటికేటెడ్. సో మీ మొబైల్ డివైస్ ని ఆ యూజర్ కి ఆథెంటికేట్ చేస్తారు. ఇంకా తర్వాత నుంచి మీరు నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ MFA కోడ్.
which has to be generated from your mobile. అంటే మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ టైం ఆథెంటికేషన్ కి యూజ్ చేస్తారో అది ఆ మొబైల్ డివైస్ మీతో ఎప్పుడు ఉండాలి. సో ఇన్ కేస్ లాస్ అయితే ఎలా, ఇన్ కేస్ ఆ యాప్ వర్క్ అవ్వకపోతే ఎలా అనేది సెకండరీ పార్ట్, దట్ ఆల్సో వి విల్ సీ, బట్ దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ యాడ్ ద అడిషనల్ లేయర్ ఆఫ్ ఆథెంటికేషన్, రైట్? సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం that mobile device whatever you have authenticated, right? So that should be also available, then only you will be able to go ahead and log into your account. And the next thing is identity federation. So this is nothing but majorly helpful for handling the users into the corporate network, right? So to get any kind of temporary access to your account, right? So and suppose for example why identity federation is needed, so that is one question. So ఎందుకు temporary access needed అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అంటే సో క్లయింట్ అండ్ నుంచి ఆడిట్స్ జరుగుతాయి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సో దే విల్ లాగ్ ఇన్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్, what kind of availability how you are handling. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే క్లయింట్ అండ్ నుంచి ఆడిట్స్ జరుగుతాయి, మీరు ప్రాపర్ గా అన్ని ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అని వ్యాలిడేట్ చేయడానికి. సో అలాంటి వాటికి ఏంటి అంటే వాళ్ళకి టెంపరరీ యాక్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి అకౌంట్ కి. లేకపోతే క్లయింట్స్ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి, సో దే వాంట్ టు ఆడిట్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే మీరు అకౌంట్ లో ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అవుతున్నారు, సెక్యూరిటీ ఎలా రిలై అవ్వచ్చు, సో మనం ప్రాపర్ గా అన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామా లేదా, సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నారా, ఫుల్ ప్రివిలేజ్ ఇస్తున్నారా, ఇవన్నీ ఇన్ కేస్ క్లయింట్ వాంట్స్ టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఎ లుక్, రైట్? సో ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి టెంపరరీ యాక్సెస్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ విత్ ఇన్ ద కార్పొరేట్ నెట్వర్క్, right? So here for that case you can come up and use with the identity federation. And the next thing is identity information for assurance is nothing but tracking the logs. Mostly remember this. So cloud trial అనేది ఇంకా వినగానే మనకు గుర్తుకు రావాలి. Every time this is responsible for tracking the logs of an user. Individual user accounts ఉంటాయి కదా, so in order to go ahead and track the logs of those IAM users you will be taking help of this particular AWS cloud trial. Right? Another thing is integrated with many other AWS services. So as I said, in order to communicate between EC2 to S3 or any other mutual communication among the services, right, you will take help of IAM, right? So this we will see with the VPC endpoint, so that you will get understanding of both the things. Under roles are the mypotadi. At the same time, you will also understand the concept of VPC endpoint together. And here you can see how you are doing it. So first thing is managing IAM users and access. IAM roles and their permissions, so giving the specific relevant permissions only to this particular services, and managing the federated users, right? So you are trying to go ahead and manage the separate access for the individual users in your account, right? That is all. And here you can see this is one of the important thing or the best practices which you have to follow whenever you are coming up with the user management in IAM. So here you can see the individual users should be created always, right? So individual users meaning enti ante separate users, right? So the same user should not be used by two different persons, right? Suppose I have created an account called Shravani, so I should not give my Shravani account access to different user, right? So I have to use my own user, and some XYZ person is there, he should create his own user. Always creating the individual users is the best security practice. And the next thing is groups. Groups is nothing but, for example, we have development team, we have operations, some other teams, right? So every teams వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా క్లాసిఫై చేసి దేనికి దానికి సపరేట్ గ్రూప్స్ క్యారీ అవుట్ చేసి వాళ్ళ పర్మిషన్స్ వాళ్ళకి అలొకేట్ చేయాలి. యూజర్స్ కి ఎలా అయితే మనం పర్మిషన్స్ అలొకేట్ చేస్తామో, ఇన్ ఏ సిమిలర్ వే యూ విల్ ఆల్సో అలొకేట్ permissions to the groups. I'll show you all these things, nothing much complicated. So everything is through console only, we'll be trying to go ahead and follow the things. And the next thing is permissions. Permissions is nothing but, always remember you have to come up with granting the least privilege. It means least permissions to the service. If you need any additional, you can go ahead and add the permissions in future, but whenever you are trying to go ahead and use for the first time, always give the least privilege. And auditing is nothing but, I said, right, permanently remember this, user logs manage చేయాలి, ఏ యూజర్ ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాడు, ఏ యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ క్లౌడ్ ట్రయల్ త్రూ.
And the next thing is password. So it is nothing but whenever you're trying to create the console access for the users, right? So always make sure to give a strong password rather than giving the simple passwords. And the next thing is MFA. It is nothing but multi-factor authentication, so which you have to enable for all the users. MFA అనేది root కి enable చేయొచ్చు. At the same time different IAM users మనం ఎవరైతే create చేస్తామో వాళ్ళందరికీ కూడా MFA enable చేసుకోవచ్చు. And then roles is nothing but EC2 instances ki roles attach chestamu, and that is how you will get connected to different services outside of VPC or outside of your EC2 instance, right? Not only between the EC2 instances, outside of EC2 instance kuda manam services tho authenticate chesukochu with the help of IAM roles. And sharing is nothing but using the same IAM role to multiple users or multiple environments to share the access. Next thing is rotate. It is nothing but always recommended to change the passwords frequently. That is what we call it as a rotate security credentials. And so here conditions is nothing but usually permissions konni default ga already akkada available untai. You can use those permissions. At the same time you can also create the similar bucket policies. ఇంతకు ముందు మనం ఎలా అయితే S3 కి హ్యాండిల్ చేసామో అలా customized bucket policies కూడా create చేసుకోవచ్చు. So there you can add the conditions, right? So here you can see restrict the privileged access further with conditions, right? So you can add the conditions, so saying so this IP should not get, this IP should get the access, or this range of IP address should be blocked, or this person should not be able to go ahead and get access to some service, everything, right? So those conditions can be invoked in the permissions. Next thing is root. Very, very important. You should never go ahead and share the root access account privileges to your team members or wherever you are there, right? So it should not recommended to go ahead and use the or share the root account with the different users in your environment. So very important thing. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాదు, ఒక పర్సన్ కి కావాలి ఖచ్చితంగా అడ్మిన్ ప్రివిలేజ్, అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆ యూజర్ కి యాడ్ చేయండి కావాలంటే. మనకు ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ అని ఒక ఆథెంటికేషన్ ఉంటుంది, సో వేర్ యూ క్యాన్ గివ్ ద full level of access, right? So give those permission, but never share directly the root account, because it will have like full level of access to do anything within your AWS account. So these are some few of the best security practices like which you have to follow in accessing or managing your different AWS resources, right? So please remember, so I was talking about the terminology, right? So these are the one. So you can't replace users with some other word, groups with some other word, permissions with other word. So if you want to have or follow the best security in your environment, you should always take care of this 8 to 10 things whatever you are seeing here, right? So these are very, very important, right? So always create separate users, give the least privileges, try to create the separate groups from them, and then give the permissions to them. At the same time MFA, right? So following or creating the MFA for different users in the environment, and always give the strong passwords for the users that you are using, and at the same time rotate the credentials, right? So frequently try to reset the password. Don't use the same password for a long time, for a very long time, right? So always try to go ahead and reset the passwords frequently so that it can help us to manage more security on your environment, right? At the same time, whenever we log into our AWS account, right? So just go to IAM. Yes, right. So here you can see the dashboard, right? So why I'm showing you the dashboard is it will show you whatever. Just click on more. Yeah,
So here, this will help us to analyze whatever the different things that we are having in the environment, right? So for example, security recommendations. So here I'm not having this MFA and a root device and a mobile through authenticate chesni and enable cheskoలేదు MFA. And here you can see root user has no access key. It means this is perfect, right? So it means you are having this good. So this will help us to have a good level of security in the environment. And at the same time, it is asking you to go ahead and enable the MFA so that it can come up with the environment in order to go ahead and handle the more security for your environment. And the security recommendations అన్ని మీకు ఇక్కడ ఇస్తుంది. At the same time, you can also see AWS account information. So then sign in ఇవ్వాలి, ఇంకా మీకు credentials, security credentials, additional authentications ఎలా పెట్టుకోవాలి, additional tools ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది, best practices ఏంటి IAM కి, default documentations ఏంటి, everything, right? So whatever the relevant to the IAM service, right? So everything will be visible for your account. మీ రూట్ అకౌంట్ కి మీరు ఏమైనా కొన్ని సెక్యూరిటీ రికమెండేషన్స్ ప్రాపర్ గా ఫాలో అవ్వట్లేదు అనుకోండి, అవన్నీ కూడా డాష్ బోర్డ్ లోనే కనిపిస్తాయి. సో మనం ఎవరిని వెళ్ళి అప్రోచ్ అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు, రైట్? సో మీ దానికి ప్రాపర్ సెక్యూరిటీ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అనేది మీ డాష్ బోర్డ్ లోనే తెలుస్తుంది. మీరు ఇన్ కేస్ ఏదైనా సెక్యూరిటీ ఫీచర్ యాడ్ చేయాలి, అది మీరు యూజ్ చేయట్లేదు అంటే యూ కెన్ సీ ఇట్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ. దెర్ ఈస్ నథింగ్ మచ్ హిడెన్ హియర్. ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ సీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ డాష్ బోర్డ్ ఓన్లీ. సో సెక్యూరిటీ రికమెండేషన్స్ అని ఉంటుంది. సో దానికంటే ముందు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, సో ఫస్ట్ ఈ బేసిక్ థింగ్స్ చూడండి. సో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఈ వీటిలో మనం ఏది ఫాలో అవ్వకపోయినా అది సెక్యూరిటీ రికమెండేషన్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి. సో రాదర్ దాన్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ లేయర్ ఆఫ్ ఆథెంటికేషన్, MFA కోడ్ కూడా యూజ్ చేస్తే మోర్ సెక్యూర్ ఉంటుంది కదా, అందుకని మీకు సెక్యూరిటీ రికమెండేషన్స్ లో అది కనిపిస్తుంది అనమాట, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ సజెస్టింగ్ యూ టు గో హెడ్ అండ్ యూస్ ద MFA code, right? And that is the one. And these are nothing but the different use cases where you can go ahead and implement. So one is fine grained access. It is nothing but the granular control of access. ఇది MFA. మీరు యూస్ కేసెస్ చూసినా, ఫీచర్స్ చూసినా, సెక్యూరిటీ రికమెండేషన్స్ చూసినా మోస్ట్లీ ఆ 7 or 8 థింగ్స్ ఏ ఉంటాయి. సో మోస్ట్లీ వాట్ ఆర్ ద 7 or 8 attributes that we have discussed, right? So those attributes only would be there, nothing much more than that, right? So that's why I'm just skipping this part. So analyze the access and then integrate with the corporate. It's nothing but the federation access which I just talked about, right? Identity federation అవే ఉంటాయి. సో మోస్ట్లీ సో అందుకని మనం ఏంటి అంటే సెక్యూరిటీ అచీవ్ చేయడానికి so we are trying to go ahead and come up with this particular environment in this way, right? Following the best security practices, very 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 important. So you can go through either from here. So ఇది నేను సింపుల్ నార్మల్ గా ఇచ్చాను. సో మీకు ఇంకా హై లెవెల్ లో కావాలి, you want to get more information, if you are very good at this basics, you can also come up and see from here also. ఇక్కడ జస్ట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మీద క్లిక్ చేయండి. వాట్ ఎవర్ I have taken is from there only, but if you want to see the official page also, you can do it. So permissions management, right? So policies, whatever you are attaching, resource based policies గురించి చెప్పాను, session policies ఉంటాయి. At the same time share resource securely, right? Whenever you are trying to give access to the different users, right, you have to give the proper permissions and reduce permissions continuously. It is nothing but least privileges అని చెప్పాం కదా అది. And here you can see emergency access to your workload, అంటే ఎవరికన్నా అప్పటికప్పుడు కావాలి అంటే టెంపరీ యాక్సెస్ అని చెప్పాను కదా అది. So whatever we have discussed in those 8 points only will be there. If you are very good at that, so మీకు 8 points అర్థమైంది అనుకుంటే then only come here and see it, or otherwise if you know only those things also, that's fine, that's not a big problem, but at least you have to know them. So ఒక IAM యూజర్ మేనేజ్మెంట్ కి మినిమం కావాల్సిన నెసెసిటీ అది. సో the same documentation also I have taken from the same, so you can also take it a look at from here. So let's try to quickly go ahead and see how we can create the simple users. ఇక్కడ users దగ్గర క్లిక్ చేయండి, add users.
Let me give it as user 1. Here you will see two different options. I want to have both access. So which I said, right? So it will be access key ID and secret access key. ఇదేంటి అంటే నార్మల్ మన ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ లాగా ఉండదు, ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ లా ఉంటుంది. సో యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ హూ ఇస్ ద యూజర్, ఏ యూజర్ కి క్రియేట్ చేసామో కూడా మనకి తెలియదు అనమాట. అండ్ అదేంటి అంటే మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, లేదంటే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ టెంపరీ యాక్సెస్ అని చెప్పొచ్చు. సో జనరల్ గా ఎవరికైనా టెంపరీ యాక్సెస్ కావాలనుకుంటే ఈ ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ర్యాండమ్ గా క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ డిలీట్ చేయొచ్చు. యూజర్ డిలీట్ అవ్వదు, జస్ట్ ఆ టెంపరీ యాక్సెస్ అనేది డిలీట్ అవుతుంది అంతే. మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ యాక్సెస్ ఇదేంటంటే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో దీనికి మనం ఖచ్చితంగా పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. పాస్వర్డ్ ఇచ్చేటప్పుడు టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి, ఆటో జనరేటెడ్ అండ్ కస్టమ్. సో మన ఓన్ పాస్వర్డ్ మనం ఇవ్వాలి అనుకుంటే కస్టమ్ పాస్వర్డ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆల్వేస్ నౌ వీ క్యాన్ యూజ్ ఎనీ పాస్వర్డ్, బట్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్, రైట్? సో జస్ట్ మేక్ షూర్ యూఆర్ గివింగ్ ద స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్స్. సో సింపుల్ గా యూజర్ నేమ్ @123, టెస్ట్ @123, పాస్వర్డ్ @123 అట్లాంటి సింపుల్ ఇవ్వకండి. సో యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద ఆన్లైన్ strong generator passwords which you can use, like using the multiple combinations on there. So you have to generate a password from your environment. And here next thing is require password reset. I don't want to do that. So what it will do is whenever you sign in, right, every time it will ask you to reset. ఎందుకు అంటే అది మోర్ ప్రివిలేజ్డ్ గా ఉండడానికి. సో ప్రతిసారి మీరు రీసెట్ చేస్తారు కాబట్టి సేమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేయరు కాబట్టి సో ఎలాంటి సెక్యూరిటీ కాంప్రమైజ్ ఉండకుండా ఉండడానికి. అండ్ హియర్ యూ క్యాన్ సీ ద సేమ్. ఇదేంటి అంటే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, and this is with the access key ID and the secret access key. So these two are the default details which you have to user is there and you want to copy the same permissions, you can use it. Otherwise we can come up with attach so
process. So tomorrow I'll show you how we can go ahead and come up with accessing this particular user. So power is gone, so like internet is not stable. I'll just show you the same part tomorrow also, not a problem. So just go to the users part from IAM and then give the basic information like programmatic access, console access, and then create your own custom password. And here you can see the access key ID and secret key access key which is generated. So you have to go ahead and click on show, and this is considered like an username and password, right? And here you can see the option also. If you just expand this particular thing, you will see all the information relevant to it. And if you want to drop an email, or if you want to, you have to save it here, because secret access key అనేది portal లో visibility ఉండదు. మీరు మళ్ళీ లూస్ అయితే మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసుకోలేరు. సో you have to again go back and recreate or delete the current one and then use it. అందుకని ఇక్కడ download CSV అని ఉంటుంది. So what it will do is it will try to store the credentials in your local system, right? So దాంట్లో access key ID and secret key ఉంటుంది, and using which we can authenticate an alternative way. So normal గా default అయితే username and password తో access చేసుకోగలుగుతాం. So apart from that, the alternative way which we have is access key and secret access key. Mostly the developers use చేస్తారు in order to get the communication, right? Okay, then we'll get connected. So as I said, so just do the user creation. I'll try to go ahead and show how we can access in the tomorrow session.